warming up the parade. Vigilance! Advance call! Bajao! Parade! Serve! Call! Parade! Bugle! Serve! Parade! Line up on stage! Stage! Charge! పోలీస్ బ్యాండ్ యొక్క ధ్వని వినిపిస్తూ ఉంది. సాయే జహాं से अच्छा అంటూ మన కీర్తి కీర్తనాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూ అద్భుతమైనటువంటి శ్రవణ సుఖమైనటువంటి రీతిలో బ్యాండ్ సిబ్బంది తమ వాద్య విశేషాన్ని కలిగిస్తారు. దానికి తగ్గట్టుగానే ఇరువైపుల నుంచి ఆయా బృందాల వాళ్ళు మరి కొంచెం సేపట్లో విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ బెటాలియన్, టీఎస్ఎస్వి, అలాగే సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ఎస్ఆర్ సిపిఎల్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా బ్యాండ్లో ఉన్నారు. కంటింజెంట్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 3 బృందాలు మనకి ఇందులో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటూ ఉన్నాయి. వారు కూడా విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే గౌరవనీయులు స్క్వాడన్ లీడర్ దీపక్ కౌశిక్ గారు పరేడ్ అడ్జుటెంట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వారి యొక్క పిలుపును అందుకొని ఆయా బృందాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. Ladies and gentlemen, the 3 contingents which are participating in today's parade are from the 26th Battalion, the Madras Regiment, and the contingent commander, Captain Karan Sawant. The second contingent is from the Indian Air Force and contingent commander, squadron leader Deepak Kumar. The third contingent is from the 8th Battalion, Telangana State Special Police, and the contingent commander, Shri P. Jairam, Reserve Inspector. The Telangana State Police bands are also taking part in the parade. The brass band comprising members from the City Armed Reserve Police, the CAR Headquarters, the SAR CPL, the Special Armed Reserve Central Police Line, and the 1st Battalion, Telangana State Special Police. అదంతొక్కదు కదిలి వస్తున్నటువంటి వీరిని మనం గమనించవచ్చు. కుడి ఎడమల నుంచి కూడాను ఆయా బృందాల వాళ్ళు ప్రాంగణంలోకి చేరుకుంటూ ఉన్నారు. మన ప్రధాన వేదికకు కుడివైపు తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ आगे बढ़े दाहिने Squadron leader Deepak Kaushik was commissioned in Air Force in the year 2008 in administrative traffic controller. He is a from person. He has 500 jobs to his. Presently, he is posted as an air traffic controller at Air Hakimpet. Prior to the present post, he was one of at the security training at Bhatinda. Parade చేరారు. ట్రాఫిక్ విశ్వవిద్యాలయం పట్టా అందుకున్నారు. తదుపరిగా ఇష్టంగా ఉన్న
దీపక్ 500కు పైగా స్కై హకీం స్టేషన్లో ట్రాఫిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ గా दीपक परेड लीडर कौशिक 2008 में हिंदुस्तानी सेना के और ट्रैफिक कंट्रोल कमर्शियल ब्रांच गए। Ladies and gentlemen, the parade is standing over the parade. గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఎస్ఎం యూనిట్ సుభాష్ గారు. ఫ్లైయింగ్ వివిధ రకాల 4500 గంటలకు పైగా ఫ్లైయింగ్ అనుభవం ఉన్నవారు. తూర్పు సెక్టార్లో రీతిలో విస్తారమైన కార్యాచరణ అనుభవం అటు కేదార్లో విపత్తు సేవలందించారు ఎస్ఎం యూనిస్ గారు. వారి సేవలకు గుర్తుగా మెడల్ గ్యాలంటరీ అందుకున్నారు. వార్ఫేర్ లో డైరెక్టర్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. Group Captain SM Unit Medal Gallantry was commissioned as a flying pilot in the Indian Air Force in 1995. He is a qualified instructor and has more than 500 hours of flying experience in different types of helicopters. He has commanded a Mi-17 V5 helicopter squadron and has vast operational experience in northern as well as the eastern sectors. He has flown in many disaster management operations and was awarded Vayu Sena Medal Gallantry for undertaking rescue operations at Kedarnath and Badrinath during Operation Rahat in 2013. Presently, he is a directing staff at the College of Air Warfare, Secunderabad. ग्रुप कप्तान एसएम यूनुस वायुसेना मेडल गारंटी 1995 में इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग पायलट की हैसियत से कमीशन किए गए। ये तालीम याफ्ता फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और इन्हें 4500 घंटों से जायद मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का तजुर्बा हासिल किया है। इन्होंने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमांड किया है और वसी पैमाने पर शुमाली और मशरक़ी सेक्टर्स में ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं। वैसे तो इन्होंने कई डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए उड़ान भरी है। खुसूसन 2013 के दौरान इन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ ऑपरेशन राहत के लिए वायुसेना मेडल गारंटी से नवाजा गया। इन दिनों ये कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर में अमले की हिदायत पर मामूर हैं। Ladies and gentlemen, the first contingent is being commanded by Captain Karan Sawant. Captain Karan Sawant, an alumnus of the Indian Military Academy, was commissioned on 9th December 2017. Professionalism and resilience has led the unit to Battle of Honor Siramani and Theatre Honor East Pakistan in the Indo-Pak War in 1971. 26 Madras is a proud recipient of highest peacetime award, the Ashok Chakra, awarded to Lieutenant Ram Prakash Droperia. The second contingent is from the Indian Air Force. The men in blue comprising of air warriors from Air Force Academy Dundigal, Air Force Station Hakimpet and Air Force Station Begumpet. And the contingent commander is Squadron Leader Deepak Kumar. The third contingent is from the 8th Battalion, the Telangana State Special Police, located at Kondapur. The 8th Battalion came into existence in 1980 and was created to curb the communal menace in the Twin Cities and other parts of the state.
and also being utilized for anti-extremist duties in North Telangana. At present, personnel from the 8th Battalion are deployed in the Twin Cities and performing law and order duties and VVIP security guard duties. Apart from this, during the COVID-19 pandemic, they are on bandobast duty at the Gandhi Hospital and the APTS Bhavan security duties in New Delhi. Presently, the 8th Battalion Telangana Special Police is under the command of Shri P. Murali Krishna, Commandant. ప్రస్తుతం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో ప్రత్యేకంగా అక్కడ నిర్మించినటువంటి కార్గిల్ స్తూపం వద్ద, దాన్నే వీరుల స్మారక స్తూపం అంటారు, అక్కడ అమరవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇది. సుమారుగా 10:28 ఇక్కడికి చేరుకుంటారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో ఇరుగు పొరుగు దేశాల నుంచి మనం ఎంతో కూడా స్నేహహస్తాన్ని ఆశిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో సిగ్గుబిడిచి సాటి దేశాలు సరిహద్దులు కూడా దూసుకొచ్చి విధ్వంసాన్ని సృష్టించేటువంటి నేపథ్యం కూడా వింటున్నప్పుడల్లా కూడాను విశేషమైనటువంటి రీతిలో యావత్ భారతీయ పౌరులంతా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అయితే మనకు కావలసినటువంటి రక్షణని మనకిచ్చేటువంటి రీతిలో ఆయా విశేషమైనటువంటి దుర్మార్గాలన్నింటినీ తిప్పికొడుతూ ఉన్నది మన భారతీయ సైన్యం అని తెలుస్తున్నప్పుడు ఎంతో సంతోషపడతాం. నిన్నటికి నిన్న హద్దు మీరిన చైరా కూడా సరిహద్దుల్లో డ్రాగన్ బుసలు వినిపిస్తూ ఉంటే కూడా మన భారత సైన్యం వారి పీత మడిచినటువంటి దృష్టాంతాలు మనం మరిచిపోలేం. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలోనే అనేక జ్ఞాపకాలు మన మధ్యలో గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. విశేషించి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు కార్గిల్ స్తూపం వద్ద, వీరుల స్మారక స్తూపం వద్ద శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నారు కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు 2 స్ఫురణకు తెచ్చుకుంటే, మాతృదేశ రక్షణ కోసం మడమ తిప్పని స్ఫూర్తిని అందించినటువంటి ఉన్నత మూర్తులందరికీ కూడా వందనం పలకాల్సినటువంటి సందర్భంగా గుర్తుకొస్తుంది. అలాగే చొరబాటుదారుల కుట్రల్ని, ఐఎస్ఐ ఆకతాయి చేష్టల్ని కూడా భూస్థాపితం చేసినటువంటి భారత జవానులకు వందనం పలుకుతూ ఉన్నాం. Ladies and gentlemen, I now request you to please look towards the dais. You will see Air Vice Marshal KSK Suresh, Vayu Sena Medal, the Commandant, College of Air Warfare, is arriving and being received and escorted to the saluting dais by Wing Commander Jamal A. Nazir, Chief Coordinating Officer for this Republic Day Parade. The parade will be paying compliments to the Air Vice Marshal KSK Suresh, Vayu Sena Medal, Commandant, College of Air Warfare, through a general salute. Air Vice Marshal KSK Suresh గారు విజయబోతూ ఉన్నారు. 2020 అక్టోబర్లో వారు కాలేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వార్ఫేర్లో బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ కంతల్లూరు సరస్వతి కుమార్ సురేష్ గారు వారు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి హార్దిక స్వాగతం పలుకుతున్నారు సంబంధిత అధికారులు. ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ కంతల్లూరు సరస్వతి కుమార్ సురేష్ గారు 1987లో ఫైటర్ పైలట్గా మన భారతీయ వాయుసేనలో చేరడం జరిగింది. విశేషమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నవారు. MiG-21, Mirage 2000, జాగ్వార్, కిరణ్ ఇత్యాది నడపడంలో 3800 గంటలకు పైగా ఫ్లయింగ్ అనుభవం గడించారు. మిరాజ్ స్క్వాడ్రన్ లీడర్ గడించారు. Air Vice Marshal KSK Suresh is being escorted by Wing Commander Jamal A. Nazir, Chief Coordinating Officer of this Republic Day Parade. The parade will be paying a general salute to Air Vice Marshal KSK Suresh, Vayu Sena Medal.
Vice Marshal K.S.K. Suresh, Vayu Sena Medal, took over as Commandant of the College of Air Warfare, Secunderabad on 1st October 2020. He is an alumnus of the National Defence Academy, Khadakwasla, Defence Service Staff College, Wellington, and the Indian Institute of Public Administration. Air Vice Marshal K.S.K. Suresh was commissioned as a fighter pilot in the Indian Air Force in June 1987. He is a qualified flying instructor and has flown over 3,800 hours on MiG-21 Type 75, Type 77, Mirage 2000, Jaguar, Kiran, Mark 1 and 2, and Iskara aircraft. He has held various command and staff appointments, including the commanding officer of a Mirage squadron, Joint Director, Medium Multi-Role Combat Aircraft, Chief Operations Officer of a Premier Station, Air Force Officer Commanding of a Fighter Base, Air 1 of Southern Command, and Command Flying Training Officer of Training Command. The Air Officer is a recipient of the Vayu Sena Medal for Distinguished Service in the year 2008. एयर वाइस मार्शल के सुरेश वायु सेना मेडल कमांडेंट की हैसियत से एयर वारफेयर कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर सिकंदराबाद में 1 अक्टूबर 2020 में मुकर्रर किए गए। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक तालिब इल्म हैं। एयर वाइस मार्शल के सुरेश वायु सेना मेडल को इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट की हैसियत से जून 1988 में कमीशन किया गया। ये तालीम याफ्ता फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और इन्होंने MiG-21 टाइप 75, टाइप 77, मिराज 2000, जैगवार, किरण, मार्क 1-2 और इस्कारा एयरक्राफ्ट पर 3,800 घंटों से ज़ायद उड़ानें भरी हैं। ये मुख्तलिफ तक़र्रुरात पर कमांड में शामिल रहे हैं, जिनमें हस्ब ज़ैल काबिल ज़िक्र हैं कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए मिराज स्क्वाड्रन, जॉइंट डायरेक्टर मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर प्रीमियर स्टेशन, एयर ऑफिसर कमांडिंग फाइटर बेस, एयर 1 ऑफ सदर्न एयर कमांड और कमांड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ ट्रेनिंग कमांड शामिल है। साल 2008 में एयर ऑफिसर को उनकी मुमताज खिदमात के लिए वायु सेना मेडल से नवाजा गया। Wing Commander Jamal A. Nazir was commissioned into the administrative branch in the Indian Air Force in December 1998. He has commanded an Airman Selection Center and tenated the duties of Chief Administrative Officer of 2 Air Force bases. He was the Registrar of Sainik School, Kunjpura, Haryana. For his distinguished services, he was commended by Air Officer Commanding-in-Chief in 2016. Presently, he is the Officer Commanding Unit of the College of Air Warfare, Secunderabad. వింగ్ కమాండర్ జమాల్ ఏ నసీర్ 1998లో వాయుసేనలో చేరారు. 2 ఎయిర్ ఫోర్స్ బేసెస్ కి సీఏఓగా విధులు నిర్వహించారు. హర్యానాలోని కుంజ్పురా సైనిక్ స్కూల్ రిజిస్ట్రార్గా పనిచేశారు. 2016లో వారి సేవలకు గుర్తుగా ఎయిర్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ ఇన్ చీఫ్ వారిచే ప్రత్యేక ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం కాలేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వార్ఫేర్ లో ఆఫీసర్ కమాండింగ్ యూనిట్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు వింగ్ కమాండర్ జమాల్ ఏ నజీర్. The Indian Air Force is in its 88th year since inception and has set glorious records in the service of the nation. During these years, the Air Force has expanded from its extremely modest beginnings of 1 Wapiti squadron to being the 4th largest air force in the world. Equipped with the most modern aircraft and weapon system in the world today, we can state with pride that it is a balanced air force well suited to meet any threats which may manifest to our country. The IAF's history is replete with innumerable instances of valor, heroism, commitment and sacrifice. The nation can be rest assured that the Indian Air Force is prepared to meet any challenges that come its way. Induction of Rafale aircraft in September 2020 has enhanced the dominance of the Indian Air Force over the skies. Similarly, induction of Chinook in March 2019 and the Apache in September 2019 has further enhanced the operational employability of the Indian Armed Forces along our borders. The medium-range surface-to-air missile system will ensure that our air defense is strengthened.
In the capital city of Hyderabad, the Indian Air Force has some of the major training establishments of the country. The Air Force Academy Dundigal performs the task of training ab initio pilots, officers of ground duty branches, first semester training of technical officers, and training of basic radar and advanced air traffic control officers. The Air Force Academy Dundigal is located 35 kilometers from Secunderabad and is commanded by Air Marshal I.P. Vipin, Vayu Sena Medal. We have the Air Force Station Hakimpet that imparts advanced training in fighter and helicopter stream and is commanded by Air Commodore A.S. Minhas, Visish Seva Medal. Air Force Station Begumpet, which has a rich history, hosts Navigational Training School, which imparts training in air navigation and is commanded by Group Captain Sunil Tomar. The College of Air Warfare, which is located in the heart of the city of Secunderabad, has the privilege of conducting this impressive, colorful and ceremonial parade. The College of Air Warfare is a premium training institution and the Indian Air Force for higher learning. It conducts a large number of courses for officers of the rank of Flight Lieutenant to Air Marshal and equivalents from all three services and for officers of civil services throughout the year. Training to these officers is imparted in the art of joint air warfare with special emphasis on employment of air power. Besides this, the college also conducts and coordinates various ceremonial functions for the state government. ఈనాటి విశేష కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన మంత్రివర్గ సభ్యులు, శాసనసభాధిపతులు, అలాగే వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు శ్రీ సోమేష్ కుమార్ గారు, అలాగే పోలీస్ సర్వోన్నత అధికారి శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, సంబంధిత ఉన్నతాధికారులంతా కూడా విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. పూర్వపు అధికారులు కూడా కొంతమంది ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషదాయకం. అలాగే వివిధ న్యాయస్థానాలకి న్యాయమూర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పెద్దలు కూడా విచ్చేశారు. వారికి కూడా అపూర్వ రీతిలో ప్రేమపూర్వకంగా ఇవాల్టి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకి సాదర స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం, భారత రక్షణ యంత్రాంగం ప్రపంచంలోనే 4వ అతిపెద్ద శక్తిగా పేరు గడించింది అని. ప్రపంచంలోనే విశేషమైనటువంటి రీతిలో అవరోధాలు ఎన్ని ఎదురైనా కూడా అంతిమ విజయాన్ని సాధించినటువంటి సాధకులందరినీ కూడా మనసులో తలుచుకుంటూ వారికి సహృదయ వందనం పలుకుదాం. వేల మీటర్ల ఎత్తున కొండ కొమ్మల మీద, పర్వత శిఖరాల మీద నిదారాధార స్థితిని జయించినటువంటి త్యాగనిరతులకు వందనం పలుకుదాం. శత్రువు ఎవరైనా, ఎంతటి వారైనా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసే వ్యూహాలతోటి అదరగొడుతున్నటువంటి మిలిటరీ సోదరులకు వందనం పలకాలి. ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం, నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి చైనా దురాగతాలు కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే మన భారత వీర సైనికులు తమ అపూర్వమైనటువంటి తేజస్ సంపదని ప్రదర్శిస్తూ అనేక విజయాల్ని సాధిస్తూ ఉన్నారు. యువ సైనికులు ఎందరో గుర్తుకు వస్తారు. అలనాటి కార్గిల్ కథన రంగంలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ధీటుగా ఎగురవేసి మన భారతీయ త్రివిధ దళాల శక్తిని ప్రపంచానికి చాటినటువంటి ప్రపూర్ణులైనటువంటి మూర్తులందరికీ వినమ్రపూర్వకంగా సాదరంగా వందనం చెప్తూ ఉంటాం. కార్గిల్ యుద్ధ తరుణంలో కథన రంగంలో కదమసింహాలై విజృంభించింది భారతీయ సైన్యం. శత్రువశమైనటువంటి శిఖరాలను కూడా తిరిగి చేజిక్కించుకున్నటువంటి భారతదేశం దురదృష్టవశాత్తు ఎంతో మంది ప్రియపుత్రుల్ని, వీర సైనికుల్ని కోల్పోక తప్పలేదు. వారి పోరాట పటిమ అజరామరం కనుకనే మనం మన సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో వీరుల సైనిక స్మారక వద్ద వారి పేర్లు చిత్రించుకున్నాం. అక్కడ చెక్కడం జరిగింది. అక్కడే ఇంతకుముందే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అక్కడ శ్రద్ధాంజలి ఘటించి ఆ వీరులకు వినమ్రపూర్వకంగా నమస్సుమాంజలు ఘటించి ఇక్కడికి విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. వీరుల పేర్లతో నిర్మితమైనటువంటి కార్గిల్ స్తూపం వీరుల సైనిక స్మారకంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందు మనవి చేసినట్టుగా ఒకటే కావాలి మన నిశ్చయం, మన హృదయాలు కావాలి సమైక్యం, మన భావనలు కావాలి విలీనం, సామరస్యంగా గడపాలి జీవనం అనేటువంటి మాటను మీకు మళ్లీ మళ్లీ మనవి చేసుకుంటూ చొరబాటుదారుల కుట్రల్ని, అలాగే ఐఎస్ఐ ఆకతాయి చేష్టల్ని భూస్థాపితం చేసినటువంటి భారత జవానులకు మనపూర్వకంగా వందనాలు చెబుతూ, విముక్తి ముసుగులో కాశ్మీరును కబళించాలని ఇప్పటికీ కత్తులు చూస్తున్న వారున్నారు. అటువంటి వారి భరతం పట్టినటువంటి భరతమాత ముద్దు బిడ్డలకు వందనం పలుకుతూ, వేల మీటర్ల ఎత్తున -డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ లో సైతం
అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోయినా ఎంతో తెగువతోటి ఈ భారతదేశం పట్ల, భరతమాత పట్ల, ఇక్కడ ప్రజల పట్ల వారికి ఉండేటువంటి నమ్మకంతో ఆ రక్షణ కవచంగా నిలిచినటువంటి ఆ యోధులందరికీ వందనం పలుకుతూ, ఎప్పుడో 1932లో మన భారతీయ వాయుసేన స్థాపితమైనటువంటి క్షణాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే 88 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. జాతి సేవలో ఎన్నో అద్భుత విజయాలు సాధించింది మన భారతీయ వాయుసేన వైమానిక దళం. బహుముఖీనమైనటువంటి రీతిలో విస్తృతి పొందుతూ ఇవాళ ప్రపంచమే అబ్బురపడే రీతిలో సదాశయ లక్ష్యాలతోటి ముందుకు సాగుతూ విశేషంగా రాణిస్తూ ఉంది. అత్యాధునిక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని సొంతం చేసుకుంటూ ఉంది. ప్రతిబంధకమైనటువంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటూ ప్రగతి పథాన దూసుకుపోతుంది. భారతీయ వైమానిక దళం చరిత్రంతా కూడా శౌర్య పరాక్రమాలతోటి, వీరత్వంతో, నిబద్ధతతోటి, త్యాగనిరతికి సంబంధించి అనేకానేక సదృశ్యాలతో నిండి ఉన్న వైనం కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఎటువంటి సవాళ్లనైనా సరే ఎదుర్కొనేటువంటి ఒక శక్తి సామర్థ్యంతో పరిపుష్టంగా సాగుతూ ఉన్నది మన భారతీయ వాయుసేన. 2020 సంవత్సరం అంటే గత ఏడాది రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల రాకతోటి గగనతలంలో మనకి తిరిగేలేదు అనేటువంటి మాటను మరోసారి రుజువు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలోనే అక్కడ ఢిల్లీలో గణతంత్ర వేడుకల్లో కూడా దాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ నెల 21వ తారీఖున జోధ్పూర్ ఎయిర్ బేస్ లో కూడా గాల్లో తిరగడం జరిగింది. ఒక దాడి కావచ్చు, రక్షణాత్మక పాత్రలు స్ఫుటంగా పోషించడం కావచ్చు, ఏదైనా సరే సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ గా రాఫెల్ గుర్తింపు పొందింది. కాబట్టే దాన్ని మనం సొంతం చేసుకున్నాం. అలాగే 2019 సంవత్సరంలో, అంతకుముందు సంవత్సరంలో అపాచే కావచ్చు, చినూక్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మన యొక్క పోరాట పటిమను మరింత బలోపేతం చేసేటువంటి రీతిలో సాగిపోతున్నటువంటి వేళ యావత్ భారతదేశం గర్వించేటువంటి రీతిలో ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ శిక్షణా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలాగే దుండిగల్లో అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. సికింద్రాబాద్ కి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈ దుండిగల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీ ఉంది. ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ బిపిన్ వాయుసేన మెడల్ వారి సారథ్యంలో నడుస్తూ ఉంది. అలాగే హకీంపేట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కావచ్చు, ఎయిర్ కమాండర్ ఏఎస్ మిన్హాస్, అలాగే వారి యొక్క నేతృత్వంలో విశిష్ట సేవా మెడల్ వారి యొక్క నిర్వహణలో అది ఫైటర్ కావచ్చు, హెలికాప్టర్ యొక్క దానికి కావలసినటువంటి చోదకులకి అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ బేగంపేట్ ఘనమైనటువంటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి స్టేషన్. అలాగే నావిగేటెడ్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ఉంది. దీనికి సంబంధించి గ్రూప్ కెప్టెన్ సునీల్ తోమర్ గారు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఇక కాలేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వార్ఫేర్ సంగతి తెలిసిందే. హయ్యర్ లెర్నింగ్ కి సంబంధించినటువంటి అనేక ప్రీమియర్ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇస్తూ ఉంటారు. ఒక్క మాటలో చెప్పుకుంటే ఒక ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ హోదా నుంచి ఎయిర్ మార్షల్ వరకు వివిధ కోర్సులు నిర్వహించేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి కేంద్రం మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లో మన పరేడ్ మైదానికి ఎదురుగా ఉండటమే కాలేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వార్ఫేర్ యొక్క ప్రత్యేకతగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ख़वातीन व हज़रात, अब कुछ तफसील मुख्तलिफ कंटिजेंट्स के बारे में. पहला दस्ता आर्मी 26 बटालियन दी मद्रास रेजिमेंट की कमान कप्तान करण सावंत कर रहे हैं. कप्तान करण सावंत हिंदुस्तानी मिलिट्री एकेडमी के साबिक तालिब इल्म हैं और इन्हें 9 दिसंबर 2017 को कमीशन किया गया. पेशावराना महारत और लचक की वजह से इस यूनिट ने 1971 में हिंद पाक जंग में पाकिस्तानी फौज का मुकाबला किया और बैटल ऑनर सेरेमनी और थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान का एजाज जीता. 26 बटालियन मद्रास रेजिमेंट को फख्र है कि उनके दूसरे लेफ्टिनेंट राम प्रकाश रुपेरिया 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सबसे आला अमन वाला यानी अशोका चक्र हासिल किया. इस यूनिट को साल 2001 में आसाम में इंसदाद इंटेलिजेंस कार्रवाइयों में बहादुरी और साल 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में फोर्सेस कमांडर यूनिट की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हवाला भी मिला. इस रेजिमेंट का मोटो है स्वधर्म निधमशयाः, जिसका मतलब है ड्यूटी सरअंजाम देते हुए मरना भी पाक है. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao, will arrive shortly. The Honorable Chief Minister has arrived and is being received by the Chief Secretary to the Government of Telangana, the Director General of Police, Telangana and Commandant of the College of Air Warfare. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు విచ్చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం 29వ రాష్ట్రంగా ప్రకటితమైన నాటి నుంచి కూడా అహర్హం విశేషంగా శ్రమిస్తూ మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు విచ్చేశారు. మన త్యాగాలు ఫలించినటువంటి సందర్భంలో, మన పోరాటాలు సార్థకమైనటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ ఆవిర్భవించింది. తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డగా
ఒక స్ఫూర్తిదాతగా, ఉద్యమ నేతగా, సాంస్కృతిక ప్రదాతగా పేరు గడించినటువంటి మన చంద్రశేఖరరావు గారు, మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆయన సాహిత్య చంద్రుడు, రాజకీయ దురంధరుడు, జలజాల నిర్మాతగా విశేషమైనటువంటి ఖ్యాతి గడించారు. రాష్ట్ర సంక్షేమ సారథిగా, వారధిగా మనందరికీ తెలుసు. అది మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు, మిషన్ భగీరథ కావచ్చు, ఏదైనా సరే యావత్ రాష్ట్రాన్ని సస్యశ్యామలం చేయాలనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి సంకల్పంతో కృషి చేస్తున్నటువంటి అపర భగీరథుడు మనకి చంద్రశేఖరరావు గారు. ప్రతి ఇంటికి మంచినీరు ఇవ్వాలి, సాగునీరు, తాగునీరు అందరికీ పంచాలి అనేటువంటి ఒక ప్రబలమైనటువంటి లక్ష్యంతో వేలాది కోట్ల రూపాయలని వెచ్చిస్తూ రాష్ట్రం యొక్క సంక్షేమం కోసం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా శిరసెత్తుకు తిరగాలి, శిఖరాగ్రాన నిలవాలి, తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డంటే ఆ విధంగా పేరు గడించాలనేటువంటి రీతిలో తమ యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అనేక పథకాలు, షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, రైతు బంధు కావచ్చు, ఆరోగ్య లక్ష్మి కావచ్చు, ఆసరా కావచ్చు, పేదలకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కావచ్చు, హరితహారం కావచ్చు, చేనేత లక్ష్మి పథకం కావచ్చు, కేఎస్ఆర్ కిట్ పథకం కావచ్చు, ఏదైనా సరే అటు పల్లె నుండి పట్టణం దాకా పల్లె ప్రగతి కోరి, ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోరి, రైతుల యొక్క భీమా ఇచ్చేటువంటి రీతిలో రుణమాఫీ పథకాలు కావచ్చు, ఆయా విభాల వారీగా చూస్తే అనేక అద్భుతమైనటువంటి పథకాలతోటి రాష్ట్రాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కృతులు తెలియచేసుకుంటూ ఇక్కడ మరి కొంచెం సేపట్లోనే ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. వారిని సాదరంగా స్వాగతించేందుకు ప్రధాన ద్వారం వద్దగా ఇక్కడ వేచి ఉన్నారు. సంబంధిత అధికారులంతా కూడా అక్కడ వేచి ఉన్నారు. గవర్నర్ గారిని తోడ్కొని లోనికి వస్తారు. వారు ఇక్కడ గౌరవవందనాన్ని స్వీకరించి జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి అలాగే తమ యొక్క అమూల్య సందేశాన్ని అందిస్తారని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. इज्जतमाब गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की आमद पर वजीर आला श्री के चंद्रशेखर राव इस्तकबाल करेंगे और उन्हें सिविल और मिलिट्री मुअज़्ज़िज़ीन से मुतारुफ करवाएंगे. Ladies and gentlemen, Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Governor of Telangana, will be arriving in a very short while, and the Honorable Chief Minister will be receiving her. The Honorable Chief Minister will be introducing Shri Somesh Kumar IAS, Air Marshal IP Vipin, Lieutenant General TSA Narayanan, Shri M. Mahendra Reddy, Shri Vikas Raj, Rear Admiral B. Chandrasekhar, Major General R.K. Singh, Major General Alok Joshi, Air Vice Marshal K.S.K. Suresh, Shri Anjali Kumar IPS, Shrimati Shweta Mohanty IAS, Shri S. Arvinder Singh IAS. కొంచెం సేపట్లో ముఖ్య అతిథి వారు విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ కనుక తమ యొక్క సామర్థ్యంతో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా నేపథ్యంలో అనేక విధాలుగా వారు కూడా విశేషమైనటువంటి సేవలు అందిస్తున్నారు. గణమంటే సమూహం, తంత్రం అంటే సూత్రం రాయటం, అదే గణతంత్ర దినోత్సవం. గణతంత్రం అంటే సమూహం కోసం సూత్రం రాయటంగా చెప్పారు. అటువంటి రాజ్యాంగ పరికల్పన జరిగినటువంటి సందర్భంలో విశేషమైనటువంటి వేడుకగా మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో Dr. Tamilisai Soundararajan will be arriving shortly, ladies and gentlemen, and will be escorted to the saluting days by the Commandant, College of Air Warfare, Secunderabad. దేశ రక్షణ వేదికపై 3 సింహాలు, అవే మన త్రివిధ దళాలు. మడమ తిప్పని యోధుడి చేతిలో మంటలు చిమ్మే ఆయుధం, వజ్రపేటిక లాంటి మనసులో వార్ధక్యం సోకని సంకల్పం, కణకణంలోనూ పోరాట పటిమను కడవరకు జీర్ణించుకున్నటువంటి వైరం, ముప్పేటలా మూర్తి భవిస్తే అది భారతీయ సైన్యం.
ముఖ్య అతిథి వారిది చేస్తున్నటువంటి సంకేతంగా బ్యూగ్లర్స్ కాల్. Ladies and gentlemen, the buglers are calling and heralding the arrival of the Honorable Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan, who is the chief guest for today's program. The Honorable Governor has arrived and the Honorable Chief Minister is receiving her. Shri Chandrasekhar Rao, the Honorable Chief Minister, is introducing the civil and military dignitaries of the state to the Honorable Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan. ముఖ్య అతిథి వారికి హార్దిక స్వాగతం. The Commandant, College of Air Warfare, Secunderabad, is now escorting the Honorable Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan, to the saluting dais. The parade will present the Rashtriya salute to the Honorable Governor. The Honorable Governor will now unfurl the national flag. I request all of you to please rise for the national anthem. Men and women in uniform to please salute the national flag. The parade commander will now seek the permission of the governor to march off the contingents.
Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now address the audience and the people of the state of Telangana. The मुख्य Honorable अतिथि Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan. मुख्य अतिथि वारी संदेशम Andariki Namaskaram. I extend my warm greetings to all the people of Telangana state on the occasion of 72nd Republic Day celebrations. It is a proud moment for all of us that the Telangana state, by implementing a plethora of innovative, unique and people-oriented schemes and programs within a short span of time, has carved a niche for itself in the history of the country. Since the responsibility of the governing the state is entrusted to a leader, that is Honorable Chief Minister, who happened to lead the movement for the separate statehood for Telangana, it stood first and unique in the country in several sectors due to the planned and systemic efforts during the past 6.5 years, and has been providing inspiration to other states to emulate Telangana. COVID vaccination. The entire year 2020 went through the difficulties due to the COVID-19 pandemic. We started the year 2021 with lot of optimism as the vaccination for COVID-19 on priority has been started and is being administered on priority basis. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's visit to Bharat Biotech International Limited in Hyderabad to review the development of the indigenous COVID-19 vaccine, Covaxin, gave great impetus to quicken the process. With the combined and well-coordinated efforts of the Government of India and the state government, the spread of the virus was effectively contained. By strict implementation of the lockdown and by offering the best medical treatment to the affected, the mortality rate in the state has been brought down to the lowest possible. A record number of above 76 lakh tests were conducted across the state by setting up the center even at the mandal level. In the state, 2 lakh tests were conducted for every 10 lakh population, as against national average of 1.39 lakh tests. Case fatality rate in the state is 0.54% as against national rate of 1.4%. The recovery rate in the state is 98.24% as against national rate of 96.8%. Thus, the state has been performing well in containing ill effects of COVID-19. From the bottom of my heart, I salute all the frontline warriors like medical and health department staff, police personnel, sanitary workers, journalists and other employees and volunteers who stood in the forefront in fight against COVID pandemic. The state government distributed 12 kg of rice and extended a financial help of 1,500 per month to each poor family who lost their livelihood during the lockdown. Free meals were served through Annapurna canteens. Special trains were arranged for the migrant workers to travel to their native places. The state government has incurred a huge revenue loss of 52,000 crore due to the distribution of activities caused by the pandemic. Despite the steep fall in the revenue, the state government continued all its welfare and social security schemes for the benefit of the poor. Palla Pragati. Translating separate statehood movement leaders' vision into reality, the living standards of the people in Telangana state have tremendously improved due to the creation of basic infrastructure facilities in the villages, in all villages. The Palla Pragati program transformed the villages in the state as role models in the country. Now, 12,765 Gram Panchayats have been provided tractors with tankers and trolleys
as against 84 Gram Panchayats that had their own tractors at the time of formation of the state. Now, the villages in the state wear a festive look with clean and green surroundings. As a part of greenery initiatives, a record 91% of the saplings planted have survived in the rural areas. Each village in the state has one plant nursery. The state will have 19,470 village Prakruti Vanalu and is identified at 19,027 places, and saplings were planted at 15,646 places. People voluntarily cleared all the unwanted vegetation, closed the unused open wells, bore wells and sewerage ponds through Shramadan in Palle Pragati. Construction of dump yards is going on at 12,736 places and 91% of work are completed. At 9,023 dumping yards, compost facilities are being created. In order to avoid difficulty of performing the last rites of loved ones, the state government decided to construct one Vaikunta Dhamam at every village. The state government took special interest for constructing one Raitu Vedika at every cluster to facilitate the farmers to sit and deliberate farm-related issues. The construction of 2,580 Raitu Vedikas out of the targeted 2,601 has been completed. The state government has also decided to create drying platforms at 93,875 places in the state in the first phase, which will help the farmers to dry and thresh their produce. Earlier, Gram Panchayats were unable to pay their electricity bills on time, resulting in stoppage of power supply to the villages. With the initiatives taken up by the state government, now Gram Panchayats are able to pay their electricity bills in time. The state government is releasing 308 crore every month to the Gram Panchayats despite financial crunch due to COVID pandemic. This is enabling the Gram Panchayats to continue their developmental works. Owing to cleanliness, there is a drastic decline in incidence of dengue fever in this year. The central government conferred Swachh Sarveshan Award on the state as all the villages have been declared open defecation free. I appreciate all those who made it possible. I congratulate Panchayat Raj Department officials, Sarpanch, ward members, Panchayat secretaries and all those who took part in this endeavor. Pattana Pragati. Rapid urbanization is taking place in the state after its formation. The urban areas are being transformed into pollution-free, better living places. The state government is releasing rupees 148 crore every year to urban areas, apart from release of additional funds to GHMC and other municipal corporations. There are 2,802 sanitation vehicles in the urban areas in the state. 2,004 more are arranged now. With this, 4,806 sanitation vehicles would be made available. Dump yards are being constructed in all urban areas. 1,018 plant nurseries in urban areas and 500 under GMC are already set up. The state government wants to arrange Vaikunta Dhamams in all the urban areas at the rate of one Vaikunta Dhamam for every 1 lakh population. In 116 urban areas, veg and non-veg integrated markets are being established. The state government enacted the Telangana State Building Permission Approval and Self-Certification System TSB Pass Act 2020 to ease the permission procedure for building construction in urban areas. Now, the applicants, through self-declaration in a highly transparent, time-bound and correction-free manner, are obtaining permissions. In all urban areas, government is supplying drinking water at free of cost up to 20,000 liters per every household per month.
This has enabled about 97% of urban population to access free drinking water facility. Administrative reforms. The state government has brought in several administrative reforms aiming at heralding transparent, accountable and corruption-free good governance. New Panchayat Raj, Revenue and Municipalities Act were brought in. Number of districts were increased from 10 to 33, revenue divisions from 43 to 74, mandals from 459 to 593, municipal corporations from 6 to 13, Grama Panchayat from 8,690 to 12,755. This the administrative brought to the reach of common man, thus avoiding travel long distance and for effective implementation of government schemes. Dharani portal. I am happy to announce revolutionary reforms brought in by the state government to give more authenticity to the land ownership, to have more clarity in transactions, yielding good results. The Dharani portal in to maintain the land record is highly successful. Farmers are able and buy land within minutes in a hassle-free manner. Agriculture. The state government is taking planned measures to bail out agriculture from the crisis before the programs launched have earned acclaim. The state government is taking of major irrigation to overcome the lack of irrigation faced by farmers for together. Irrigation have been improved. Project stage lift irrigation world. Palamuru Rangareddy Sida Dev or B faster taken up faster pace. Pending project Silabad and 16 through program, all the tanks are as a there is meter in water level. 24 are uninterrupted. Lands 24 minutes are cultivated. All these 0.04 crore acres at the time of the state increase cultivation Telangana state purchase use by government at the village the farm from incurring losses during the of India 1 of pad over the out up 60 tons of the procurement of the food of India which is first of its kind in the country, support culture, be related financial the government 7,000 for assistance the scheme still 0.47 crore in the cost natural the incurred amount of deposit designated the bank account within bearing the premium to the since act only supply the are now getting of for in
government is extending subsidy to the farmers, tractors, agricultural equipment and tools. With the government 8% providing the boom, plus the darkness is fit strong. The myth, the state is shining with rapid strides in power sector. The unparalleled achievements that the state registered in the power sector brought qualitative change in the lives of the people, providing administrative capabilities of the government. From the stage of horse together power cuts and power holidays, state has reached a stage of 24 hours quality and uninterrupted power supply to all sectors. Before formation of the state, the installed capacity was 7,888 megawatt, and it is now increased to 16,245 megawatt. The state stood first in the country in per capita power consumption, which is one of the important indicators of development index. The state is first in per capita growth rate too. The average per capita power consumption at the formation of the state was 1,356 kilowatt hour, and now it is 2,071 kilowatt hour, while national per capita power consumption is 1,208 kilowatt hour. It indicates that the Telangana state per capita power consumption is 58% more than the national average. I am happy to announce that the state has reduced its losses in transmission and supply of power by 2.41% and stood first in the country. The state also stood first in increasing the green energy. The solar energy generation capacity was 74 megawatt at the time of formation of the state, and it is 3,741 megawatt now. The works on Patratri, Yadatri power plants are going to a fast track to make the state a power surplus one. Council of Energy and Environment and Water declared that Telangana state is the number one in the country in electricity access and electrification. This is the appreciation that the state got at the international level. Mission Bhagiratha. The Mission Bhagiratha program, which attracted attention of the entire country, has once for all solved the drinking water problem in the state. For 23,968 habitations in the state, safe and pure drinking water is supplied daily. The Central Jal Jeevan Mission has declared the Telangana state registered a major achievement by supplying drinking water through pipes to 98.46% of houses in the state. This is another feather in our cap. Public health. The state government gave top priority to improve the conditions of government hospitals, right from primary health centers to the super speciality hospitals. Funds are allocated and utilized, treating hospital as the unit. The KCR KIT program not only extended financial assistance to the pregnant women, but also reduced the maternal mortality rate from 90 to 76 and infant mortality rate from 35 to 29. The number of patients approaching government hospitals has increased by 30% as there is improved faith and confidence. Basti Davakanas. In Hyderabad city are offering better medical services to the poor. In these Basti Davakanas, OP facility, tele-consultation, basic lab tests, free dispensation of medicines, immunization and other medical facilities are being provided. Dialysis centers, diagnostic centers and ICU in the government hospitals are increased significantly. Oxygen facility is provided to 10,000 beds in the state. The Niti Aayog declared that Telangana state consecutively stood third in the country for the third time in providing better medical facilities in government hospitals. This proves the achievements of the state in the health sector. Education. Lockdown is
only for educational institutions and not for education. The examination system and academic year are planned in such a way that the students from the state became eligible to take any competitive examinations at the state at national level. On par with private and corporate educational institutions, the students from the government educational institutions were offered online classes through Doordarshan and other similar facilities. To start physical classrooms for the students from 9th standard upwards from February 1st, all the educational institutions and residential institutions, hostels are cleaned up and kept ready. Telanganaku Haridaharam. The state government has launched Telanganaku Haridaharam program. It created awareness among people on the need to plant saplings and grow trees. Gram Panchayats and municipalities were given responsibility to protect trees. The aim of the Haridharam is to plant 230 crore saplings, and of this 210.68 crore were planted so far. All over the state, 13,768 plant nurseries were set up which are supplying the saplings. The government is ready to supply 6 fruit-bearing saplings to every household through the Gram Panchayats. The government is according top priority to revive the forest through the slogan, Jungle Bachao, Jungle Patao. Plants are grown in 43,276 hectares of the forest land. PD Act is invoked to stop the timber smuggling, and stern action is being taken against the culprits. The Forest Survey of India recorded that there is a 3.67% increase in green cover in the state. This is a proof that our efforts are bearing fruits. Industrial growth. The TS-IPAS policy received appreciations from all over the country and accelerated industrial growth in the state. Since inception of this policy, 14,338 new industries came to the state and provided 14,59,639 jobs. Information and technology. Owing to the IT policy brought in by the state government, world-famous IT companies have opened their offices in the state. IT companies are of the view that Telangana state is the right destination for operating their business as well as for the safety of their data. Amazon Web Service Company came forward to set up its data center region with an investment of 20,761 crore in Hyderabad. Multinational companies like Microsoft, Google, IBM, Oracle and others have opened their office campuses in Hyderabad. The government has started IT hubs not only in Hyderabad but also at 2-tier cities like Warangal, Karimnagar and Khammam. The IT exports at the time of formation of the state were rupees 66,276 crore per year, and the last financial year it went up to 1,28,807 crore. 5,82,126 persons got job in IT sector. Development Hyderabad. The works are on rapid pace to transform Hyderabad from metropolitan city into an international metropolis. The lockdown period was put to the best use to complete the roadworks and bridges constructions in the city. About 250 kilometer length of BT roads were laid. The works undertaken under the Strategic Road Development Program SRDP are progressing at a faster pace. 26 main roads were widened under the SRDP Phase 1 and multi-level flyovers and main junctions are developed to ensure smooth flow of signal-free traffic. As a part of this, works on 7 skyways, 11 major corridors, 68 major roads, 54 grade separators are being taken up. It is a matter of pride that Bharat Swachh Mission has declared
Charminar pedestrian project as a special Swachh iconic construction. The cable bridge constructed at Durgam Seruvu not only eased the traffic congestion but also became a major tourist spot in the city. In line with Chief Minister's noble aim to make poor people live with dignity, construction of 1 lakh double-bedroom houses at 111 sites have been taken up by the Greater Hyderabad Municipal Corporation residents. And at some locations, houses were also distributed to the beneficiaries. Law and order. Maintenance of law and order is on the top of the agenda. The state government is acting with an iron hand against anti-social elements, anarchist persons and those harassing women. The state government, with increasing funding, strengthened the police department by providing required manpower, vehicles, equipment, infrastructure and state-of-art of technology. It is important to note that 65% of CC cameras installed in the country are in Telangana state. The police command control room center set up by the state-of-the-art technology, which is the first of its kind in the country, will be opened soon in Hyderabad. The entire police department has been revamped for effective maintenance of law and order, for better coordination among the police stations. Employees' welfare. Since the formation of Telangana state, the government gave a priority to the welfare of all sections of the government employees. In the initial period of state formation, 42% fitment was given to the government employees. Salaries of the employees who are all working with meager wages, such as outsourcing, contract and others, have been increased. The state government has decided to increase the salaries to benefit every employee and pensioner. The state government has also decided to enhance the age of superannuation. The process to increase the salaries and age of retirement is in progress. The process to fill all vacancies on compassionate grounds is also going on. The process of giving promotions is on fast pace. Once the promotions are given, the resultant vacancies will be filled up immediately. The state government, with full dedication, determination and commitment, has successfully been able to reconstruct and rebuild the state. Though a newly born state, the Telangana has achieved great success in several sectors and has been attracting the attention of the entire country and became a role model, that is Telangana model. The strong foundations are being laid for a Bangaru Telangana, where there is no hunger, no suicides, and where there is bountiful of peace and happiness, wealth and prosperity. With the support and cooperation of the people, I am confident that this yagna of progress and development would be taken forward by the state government with unparalleled commitment and wholehearted dedication. Telangana, the new state, with new schemes, with new initiatives, new innovations, created new successful record. With this, the younger state is emerging as the strongest state. నూతన రాష్ట్రములు, కొత్త పథకాలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు, సరికొత్త విజయాలతో కొత్త రాష్ట్రమైన తెలంగాణ బలమైన రాష్ట్రంగా దిద్దుకుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై తెలంగాణ బలమైన రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దుకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thank you, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan. May I request one and all to please rise for the national anthem.
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.